Dan semakan kehakiman adalah untuk meminta mahkamah untuk menterjemahkan undang-undang yang ada. So ini adalah susulan daripada keputusan yang berhormat Menteri Kesihatan yang telah keluarkan nikotin masih kekal dalam senarai racun di bawah Akta Racun 1952. Tapi tindakan adalah untuk mengecualikan penggunaan nikotin dalam vape dan e-cigarette tidak tertakluk kepada sebarang kawal selia. Pada masa ini tiada sebarang undang-undang mengendalikan ataupun menangani peranti vape dan e-cigarette, dan penggunaan nikotin dalam vape dan e-cigarette tiada apa-apa peraturan. Maka tindakan pengecualian membolehkan racun ini, nikotin, bebas dijual di pasaran seperti barang pengguna lain, walhal nikotin adalah satu racun kelas 3 di bawah Akta Racun. Dia tertakluk kepada hanya doktor, ahli farmasi, ahli doktor gigi ataupun ahli veterina saja boleh menjual atas dasar perubatan saja. Tapi bila pengecualian dibuat, walaupun nikotin dalam patch dan juga gam untuk rawatan berhenti merokok masih tertakluk kepada satu peraturan, tetapi untuk penggunaan dalam vape dan e-cigarette tiada sebarang peraturan. Maka atas kepentingan memandangkan laporan-laporan sejak 2014 lagi menunjukkan peningkatan penggunaan vape dan e-cigarette oleh golongan kanak-kanak, dan memang seluruh dunia data menunjukkan kanak-kanak dan golongan muda tak berminat dengan rokok biasa, rokok konvensional, tetapi penggunaan vape dan e-cigarette meningkat dengan mendadak. Dan walaupun tindakan pihak Majlis Kawalan Tembakau sejak 2014 mendesak supaya tindakan diambil dengan mengharamkan vape dan e-cigarette, tetapi kerajaan pada 2016 buat keputusan untuk kawal selia vape dan e-cigarette. So, tapi keputusan Jemaah Menteri pada 2016 adalah untuk mewujudkan satu peraturan untuk kawal selia bahan yang digunakan dalam vape dan e-cigarette, dan peraturan kedua adalah mewujudkan satu standard ke atas semua peranti, kerana peranti vape dan e-cigarette menggunakan bateri, bermakna semua alat elektrik mesti patuh kepada satu standard. Tetapi masih kedua-dua ini belum ada lagi. Maka sebarang penjualan peranti dan juga bahan merokok ni menimbulkan ancaman kesihatan kepada pengguna. Dan keputusan kerajaan untuk memperkenalkan rang undang-undang kawalan produk merokok di Parlimen amat dihalu-halukan, tetapi masih banyak gangguan daripada pihak-pihak berkepentingan atau vested interest untuk mengurangkan atau melemahkan rang undang-undang ini. Dan isu yang dikaitkan adalah RUU ataupun generasi penamat ataupun generational endgame sebagai salah satu daripada peruntukan rang undang-undang ini. So
dan tindakan kerajaan table ataupun membentangkan rang undang-undang di Parlimen dalam sesi yang lepas tidak habis, kerana lepas pembentangan rang undang-undang itu telah dirujuk kepada Jawatangurusan Pilihan Parlimen tanpa sebarang penjelasan lebih awal. Walaupun dalam kerajaan yang terdahulu rang undang-undang itu telah pun dirujuk pada Jawatangurusan Pilihan Parlimen. So perkara ini menimbulkan banyak persoalan dan penantian, dan kita tidak nampak satu penghujung. Maka untuk mentafsirkan undang-undang ke atas hak asasi manusia, termasuklah kanak-kanak, kita bawa isu ni ke mahkamah supaya mahkamah mentafsirkan hak dari segi kesihatan umum, supaya ini menjadi satu panduan kepada kerajaan. Kita tidak ambil tindakan undang-undang ke atas kerajaan, bukan. Kita hanya merujuk kepada mahkamah untuk mendapatkan tafsiran undang-undang dari segi hak orang awam dan juga kanak-kanak. So dan mungkin saya akan tambah kemudian nanti, kerana ini adalah tanggungjawab media lah, media yang banyak mendidik orang awam dan juga pembuat dasar dari segi apa itu betul, apa itu yang tidak berasas. Naratif nanti saya akan ulas kemudian, supaya kita sensitif, kita jangan ulangi naratif sebegitu tanpa menyedari ada pihak sengaja wujudkan naratif ini supaya kita tersasar daripada kepentingan awam. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Of the delisting of nicotine on children and young people below the age of 18, because the impact on children will be tremendous. They are still in the developing stages of lives. Their lungs are still developing, their brains are still developing. And the impact on certain categories of children cannot be disregarded. In particular, the children who come from underprivileged backgrounds, from dysfunctional backgrounds, where in terms of their development they are already stunted. And the impact of even the slightest exposure to any addictive substance like nicotine cannot be underscored. So the reason why we have chosen to support and to basically seek judicial review from the court on the minister's decision to delist nicotine in liquid and gel form is because these products are now widely available to children. We know that they're already being sold outside schools, and it's going to be very, very hard for us to police what is going on, the sale to children, the number of children who are coming to contact with these substances, and the impact on them in the long term. So it does seem as if we're going to be creating, rather than moving towards GEG, generational endgame, we're actually moving towards developing a new generation of addicts, of nicotine addicts. And the cost of reversing this decision, I don't think the government has considered, and it will be tremendous, the cost of reversing this from the young to basically get them to not be addicts. There is sufficient research available already that suggests that some children can actually become, have a propensity for addiction after the first puff or the first encounter with nicotine. With some children, it may take a couple more tries or a little bit longer, but there are children who, with the first puff, it is suggested that they lose their sense of agency, which means that
we need to ensure that any kind of policies that we're putting into place also address the concerns that we need to protect these other children as well. So with that, I think there are two things I would like to highlight. One is the need for parents to be extra vigilant as to what the children are doing. Parents need to always be concerned and knowledgeable about what is going on in society and what they need to do to protect their children. But this does not rest with parents alone. We need an all-of-society approach. Every single person in society needs to take part in protecting the children of Malaysia. And the second point is that this includes the people, the politicians, the policymakers, people in the administrative arm of government as well. And for policymakers and politicians, both in the current government as well as those to come, the message is please always consider children in all the policies that you intend to make. It is fundamental to the development of our nation and the growth of our nation and good citizenry to have the right kind of people growing up and becoming citizens of the country and participating in nation building. So it's important for all politicians to and policymakers to have this in mind. Every policy, how does it impact a child? How does it impact our children? And it does not mean that you cannot proceed with those policies, but it means that mitigating steps need to be taken. It means that perhaps other policies, other legislative amendments need to be put in place to ensure that the children are protected. Last year, by 52%. That is a very high control effort for me on my watch under the Malaysian Women's Act. We have brought this forward. That whatever we do, we have to be very careful. Mampu membuat keputusan yang sewajarnya, iaitu if you ask me, we appeal to the Ministry of Health and the AGC, jangan contest the leave. Kalau betul-betul kerajaan prihatin, kita dah, sebab macam saya kata, kita bukan salahkan sesiapa, mana-mana individu. Okey, ini adalah isu yang keputusan telah dibuat. Kita nak minta balik reverse keputusan demi masyarakat. Kerana jual nikotin, saya tak dapat 1 sen, diorang pun tak dapat 1 sen. Tak jual nikotin pun, saya tak dapat 1 sen, diorang pun tak dapat 1 sen. Ini adalah isu mengenai anak-anak kita dan orang-orang muda kita. Itu yang menjadi kepentingan kita. So if the government can actually show its willingness and understanding, I would, we actually call upon the government, don't contest the leave. Let the issue go to the courts, let them look at it from a legal perspective lah. Dan it's not, tak ada legal precedent. Baru-baru ini pun ada few cases yang government choose not to intervene in the interest of public health and greater social welfare. Umpamanya isu decriminalisasi, the decriminalisation of suicide ni is a very important issue yang you boleh tengok whether government consider it and don't decide to actually reverse the legislation. So it's a very good move. We laud the government for that, and I think this is also a very good move to take lah, menunjukkan keprihatinan masyarakat.